Screen on. Yes, sir. Yes, sir. Sure. So in the last class, we have started our fifth module. It's expressing about, explaining about fatigue, right? I explained that fatigue is nothing but it is a type of failure, or it is the failure which is happening in 80% of our methods. So a failure, 80% of our method failure is coming under fatigue. So material subject to repetitive or fluctuating stress will fail at a stress much lower than that required to cause failure under study load. So normally ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോഡിനേക്കാളും താഴെയുള്ള സ്ട്രെസ്സിൽ തന്നെ ഫെയിൽ ആയി പോകുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഫെയിലർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഫാറ്റിക്. So here I explained about cyclic loading. So there are different kinds of loading that we are applying on any type of material. So these are classified under three types. So അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. Stress cycles. First one is reversed or sinusoidal stress cycle. So that is the type of force or load that we are applying on any type of metal material. Okay, that we are dividing into three type of stress cycles that happening on a metal. ഒരു മെറ്റലിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, that we are exposing it to three cycles, three load type of load. First one is reversed or sinusoidal stress cycle. Second one is repeated stress cycle, and third is irregular or random stress cycle. So I'll explain this one by one. The first one is reversible or sinusoidal stress cycle. So we can see a figure here. You can see a figure here. So it is a sinusoidal type. Sine curve രീതിയിലാണ് ഇത്. Stress is applied in y axis and time is applied in x axis. So the figure comes as a distance from the positive side and negative side is somewhat the same. So we can say it is a typical normal type of stress cycle, that is sinusoidal or reversible. So sinusoidal or reversible type of stress cycle is defined as a simple normal type of stress cycle. The load here applied here is a normal type. The stress alternates from a maximum tensile strength is positive, it is shown here. The above x-axis is positive type, and the stress alternates from a maximum tensile strength. Maximum tensile values here, maximum tensile values here, and maximum compressive stress, it is negative value is shown here. Maximum value of compressive stress is shown here. This arrow mark. So here the curve fluctuates from a maximum tensile stress point and below the x-axis maximum compressive stress point. Maximum tensile stress point and maximum compressive stress point. It is maximum x-axis more like a positive and negative is below under the x-axis, that is compressive stress. So here we can say the value of maximum tensile strength and maximum compressive strength is same. Like this length and this length is same here. So we can say mean stress value is 0. Mean stress value is 0. That is ഒരു 10 plus 10 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ -10 എന്ന് പറഞ്ഞ താഴേക്ക് പോകുന്നത്. So in between it will be in mean position or in equilibrium position. So we can say mean stress value here it is 0. Okay, this is type of loading. This is type of cyclic loading where the maximum tensile strength is equal to maximum compressive strength, or the applying compressive and tensile strength is equal to same. Right? So this amplitude shows, this amplitude means the highest value of this type, this peak value of this curve shows the maximum stress value. Maximum tensile strength value. If it is below under the curve, we can see maximum negative or maximum compressive stress value. Then second type of stress cycle is repeated stress cycle. Repeated stress cycle. Repeated stress cycle means, first of all, the first figure or first diagram we studied about normal type of cycle loading where tensile strength equal to compressive strength. And the load is given in a particular period of time at a യൂണിഫോമിലാണ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത്. 10 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം 10 ആ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്നതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകും. So here we can see
A repetitive stress or repetitive load is applied on a material. A repetitive load is applied on a material where the mean stress value is not equal to zero. Mean stress value is not equal to zero. That is, sigma minimum value is somewhat here. Here is the axis. You can see here is the axis. Here is the axis means you can see time in x-axis and stress in y-axis, and here is a zero level axis. Above this positive value, this positive value is above x-axis and negative value is below x-axis. So we can see here curve fluctuates from the positive axis only. It is not coming under negative axis, so it is not in a mean position. The mean position like other fluctuating. You can see that it is fluctuating. Curve is fluctuating in a repetitive stress cycle in the above x-axis value, where we can see ഫ്രം എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കെർവിൻ്റെ, അതായത് നമ്മൾ വരക്കുന്ന കെർവിൻ്റെ മുകളിലെ ഭാഗമാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്, അടിയിലത്തെ ഭാഗത്താണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്. മാക്സിമം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വെൻ വി ആർ സ്ട്രെച്ചിങ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. Tensile strength is happening in a peak value here shown here, and compression strength is shown below, negative one. Stress negative one. Stress താഴോട്ടേ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is compressive. And നമുക്ക് സാറിന് ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ MOS that we are studying tensile strength as positive value and compression strength as negative value, right? We are studying tensile strength is we are applying positive sign, and compression strength we are applying negative sign. If any value in any problem that we will get a stress is negative, we can say it's a compressive എന്ന് പറയുന്നത്. And if value is positive, we are saying it is positive, it is tensile. Likewise, the positive values upper above the axis, we can see it is consistent positive, and below it is negative. So in this figure, we can see the all curve fluctuates above the x-axis line, and when we are calculating the maximum tensile strength, we can see sigma max is shown here. അതായത് ആ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന x-axis ലൈനിൽ നിന്ന് ആ പീക്ക് വാല്യൂവിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വാല്യൂ സിഗ്മ മാക്സ് വാല്യൂ, സിഗ്മ മാക്സിമം വാല്യൂ, ആൻഡ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഈസ് അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ഭാഗം, അവിടുന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സിഗ്മ മിനിമം. സോ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ, ആദ്യം വരച്ച ഫിഗറിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ, ഇൻ എ സൈനുസോയിഡൽ ഓർ റിവേഴ്സ് സൈക്കിൾ, we can see in a normal type of stress, we can see sigma max and sigma minimum equal to 0. That is minimum value about mean position. Mean position is that axis line is shown here, sigma minimum, and sigma maximum is shown here. So sigma minimum equal to sigma max. Sigma minimum equal to sigma max here. That is why mean stress value is 0. In this repeated stress cycle, we can see sigma minimum is from this axis. Here it is sigma minimum, very small value, and sigma maximum is very high value. So we can say sigma minimum is not equal to sigma maximum value, and also we can say that mean stress value is non-zero. Mean stress value is non-zero. That is the mean difference between sinusoidal or normal type of stress cycle and the repeated stress cycle. When we are applying repeated load, or we are applying repeated stress value on any material, it will cause a failure. It will cause a fatigue, or it will cause a failure. So likewise, we can explain sigma minimum, sigma maximum value here repeated stress value is not equal to, not same, or we can say the mean component value is not equal to 0. It is a case of repeated stress cycle. And third one is irregular or random cycle. Irregular or random cycle. In this type of cycle, we can see the load is applied in a random or irregular manner. It is not like a sinusoidal curve. It is not a sine curve in a രീതിയിലല്ല അത് fluctuate ചെയ്ത് പോകുന്നത്. It is drawn here. It is a like ECG value, right? So in 8 point, the sigma minimum value we can see here shown here, sigma minimum and sigma maximum value shown here. It will be changing when we are applying the load by continuously. When we are applying any something, we will have something like this and something like this. The sigma minimum value will be changing, or we cannot predict the total mean value stress value. Total mean stress value we cannot predict in this condition, because stress is varying randomly. Stress is not a uniform. It is not varying in a uniform manner. It is varying in a random manner. So the main example shown here for irregular or random stress cycle is stress cycle experienced by an automobile shock absorber. So in an automobile shock absorber, in our
റോഡ് വേസ് നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് ഓടുന്ന വണ്ടികളുടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മണ്ണിലേക്കുള്ള ഷോക്കിൽ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റും ലോഡ് വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. If there is gutters and if it is there is a pitch and there is a humps, or if it is a plain road, the road is changing continuously in different manner. So the shock absorber will be affecting the load. The load affecting on shock absorber also changes in a disrespective manner or in a random manner. So that we cannot draw a mean value or a stress cycle here. സോ അത് ആ ഷോക്കിലേക്ക് വരുന്ന ആ ലോഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഷോക്കിൽ വരുന്ന ലോഡ് ഓരോ സമയത്തും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. റാൻഡമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടാവും. പ്ലെയിൻ റോഡ് തന്നെ സ്ട്രെസ് കുറവായിരിക്കും. നിയർ റോഡിങ് ഓഫ് റോഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഓർ ലോഡ് ഓൺ ദ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ. So in this three type of stress cycles, we have studied about stress applying or stress applying on any material. It's not metal only, any material in a different type of manner. First one is in a regular manner. In a regular time period, a load is applying in a regular time period, and next one is in a repetitive load. The same load is given in a repetitive manner. Okay. Third one is the load is changing. Load is changing and the time period is also changing. It is in a random manner the load is applied. So we can differentiate the load stress cycle into three. Okay. Then we move to lesson curve. Before studying the lesson curve, I think we want to study about the mechanism of fatigue. Mechanisms of fatigue. So we have studied fatigue as the stress, the failure of any material. We can explain fatigue as a failure of a metal. So what are the mechanisms of fatigue? സാധാരണ ഗതിയിലെ ഫെയിലർ അല്ല, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ചേഞ്ച് ആണെന്നാണ് ഞാൻ ഫാറ്റിഗ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ the formation of failure happening in a metal or a material. We can explain by typical steps. So first point is, initially when a material happens to a failure or a fatigue, we can see initially we can see a crack initiate on a material. A microscopic crack. The microscopic crack means we cannot see it by naked eyes. The internal crack, the microscopic crack will be happening inside a material when fatigue ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വന്നാൽ microscopic crack appears on a material in microscope, a small internal or surface flow. If it is happening in a small internal or surface, we can see or we can experience a small crack or microscopic crack is appearing on a metal. Or if it is internal or external, there will be a microscopic crack. Then stress concentration takes place at that point. When a crack or any type of ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ക്രാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നടക്കും. ആ പോയിന്റിലേക്ക് സ്ട്രെസ് ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. Stress concentration takes place at that point. Then the crack propagate or the crack will be happening in a large manner. The crack propagates and grow large because of cyclic stress. When the stress is concentrating on a particular point, cyclic stress occurs. Cyclic stress means repetitive stress occurs at a particular point, and the crack will be propagating into a larger crack. And finally, crack extends up to a limit where the withstanding stress up to a limit of withstanding stress that a metal can experience. ഒരു മെറ്റലിനകത്തേക്ക് നമുക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് ആ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രാക്ക് ഇനി എക്സ്റ്റെൻസ് പോയിന്റ്സ് ടു ദാറ്റ് ഇൻഡാ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് നോ ലോഞ്ചർ കാപ്പബിൾ ഓഫ് സസ്റ്റൈൻ ദി അപ്ലൈഡ് ലോഡ്. നമ്മൾ താങ്ങാവുന്നതിലധികം ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാക്ക് വലുതായി വന്നാൽ ക്രാക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൊരുകൾ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻസ് ഫെയിലിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മെക്കാനിസം ഓഫ് fatigue. So by explaining mechanism of fatigue, first one we want to explain about the crack initiation, the crack formation, and then crack propagation. So crack is forming because of any type of any reason. Like either in the reason going crack internal microstructure, if there is a defect in internal microstructure, or if any type of effect on impact happening on surface of any material, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ക്രാക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു റീസൺ മതി. ആൻഡ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ക്രാക്ക് ഈസ് ബൈ ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ്, ആൻഡ് ദ ക്രാക്ക് വിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ലാർജർ ക്രാക്ക്. ആൻഡ് thereafter when the crack extends up to a position or a point where the metal can the maximum stress that a metal can
the metal can the capable stress that a metal can pick up. It's in the maximum point the crack initiative, then it will break. The crack became the crack growth became very rapid and failed after 7. The crack growth becomes very rapid and the and then failure occurs very suddenly. Okay, this is the mechanism of fatigue. This is the mechanism of fatigue. The fracture occurs like this. So this is a figure that I explained the mechanism of fatigue. So initially there is a crack formation. Initially there is a crack formation in a metal, and then according then when stress concentration occurs at that particular point, if only stress concentration occurs in the consideration, then the stress concentration recurrent cycle stress happens in a particular point, and the crack becomes longer, and at a point where the maximum stress which is going to happen at the point it will break. That point it will break. This is the stages of fatigue or the mechanism of fatigue, right? So on a close examination, we can see a constantly curves around the crack. Constantly curve ആണ് ആ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ കർവ് ഇല്ലേ, കർവ് അത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലുത് ക്രാക്ക് വലുതായി വന്നിട്ട് പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയാലേ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. കോൺസ്റ്റന്റ് curve we can see by using only microscopic lens that crack is propagating by in the form of a concentric circles, and thereafter at a point where maximum stress occurs, the failure or fatigue occurs. This is the mechanism of fatigue. And what are the main features affecting fatigue? The main factors affecting fatigue. So we can discuss it one by one. So surface irregularities. First of all, the factors, main factors affecting the fatigue, we can divide into some points. First one is surface irregularities like scratches and machining mark. So in every material we can see there is a stress mark, and we can see a scratches, and we can see scratches or machining marks or then the main cause of fatigue is surface irregularities or scratches or machining marks happening after machining. ഈ മെഷീനിങ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാർക്കുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്രാക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? So surface irregularities like scratches and machining marks are the main factors that affecting the fatigue. If the material we had machined or the cut the metal we have had a better surface finish, and if there is no mark or there is no നമുക്ക് അതിൽ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, അത്രയും സർഫസ് ഫിനിഷ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? So if any metal of a material we are obtaining from after machining have a better surface finish, we can say the chance of fatigue or failure will be less in that particular type of material, right? So these surface irregularities or scratches or machining marks will act as a province of crack initiation. The point will act as a points of crack initiation, right? Any doubt? Okay. Any doubt? No, sir. I know my point is so second type of factors affecting this fatigue is presence of stress concentration points. Like again, if any fatigue occurs, for any fatigue to occur, there must be a stress concentrating point or any type of crack initiation point. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ക്രാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ
The presence of stress conversion points like notches, keyways in any material. Presence of stress conversion points like notches or keyholes. Keyholes will be there in any material. If for preparing or for making a keyhole in any metal or material, for preparing a keyhole, we are drilling it. We are drilling it to prepare a keyhole. When we fix a key or keyhole or key lock in it, but we have already made a crack or already make a drill position, a drill point at that particular material. So the presence of any notches or keyways, that particular keyhole will be affecting the material, or it will be acting as a stress conversion point, and the crack initiates or propagates through that point. There is a chance according to the quality of that material. Presence of stress concentration points like notches, keyways, undercut, screw thread, അങ്ങനെ ഏത് പോയിന്റും സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷന് വേണ്ടി കാരണമാകുന്ന ഒരു ഹോളോ മെറ്റലിനകത്തുള്ള ഹോൾ അങ്ങനെ ഏത് കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ point of stress concentration or act as a point of initiating cracks. And third one is rate of cycling. Rate of cycling. Cycling means the cyclic load we are applying on that particular material. So rate of cycling means if we have studied 3 load cycles or 3 stress cycles already. First one is a normal type of stress cycle, second one is a repeated stress cycle, and third one is an irregular type of stress cycle. So there is a chance of occurring failure according to. I don't know where my phone is. Nihal. Nihal. My coffee. Okay. Thank you. Rate of cycling. Rate of cycling means the type of cycling that we are applying on a particular material. If we are applying a normal stress cycle or we are applying a normal type of load on a material, there is a less chance of occurring fatigue, or there will be a chance of material last year a crack initiate and propagate fatigue and chance of rate of cycling. നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഇരിക്കും, സൈക്ലിക് സ്ട്രെസ് പോലെ ഇരിക്കും അതിനകത്തുള്ള ഫാറ്റിക്കിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് ദർ എനി ഇറഗുലാരിറ്റീസ്, scratches, machining parts, etc. Then any keyholes or any type of crack we are already impregnate നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്, any notches, keyways, undercut, screw thread that we are applying on any material, that will be happening. ആദ്യത്തേത് അറിയാതെ വരുന്ന ക്രാക്ക്, അതായത് മെഷീനിങ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ക്രാച്ചസ്, ഇറഗുലാരിറ്റീസ് മെഷീനിങ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് വി ആർ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ചില ക്രാക്കുകളും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. തേർഡ് വൺ ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് സൈക്ലിംഗ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് the environment in which the component is functioning as a marked influence on fatigue. This is a main important point. The environment by which the component is functioning. So we are using materials or metals for different purposes. For automobile purposes, like we have studied for a random cycle, we have studied the example as നമ്മുടെ ഷോക്ക് എബ്സോർവർ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഷോക്ക് എബ്സോർവർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വേറെ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് പോലെ ഇരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഫാറ്റിക് ഉണ്ടാവുക. സോ ഈ ഷോക്ക് എബ്സോർവർ ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഫെയിലിയറും ഫാറ്റിക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷോക്ക് എബ്സോർവറിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് പോലെ ഇരിക്കും, അല്ലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം പോലെ ഇരിക്കും ഇതിന്റെ എഫക്ട് നടന്നത്. സോ if you are applying that metal or material into a type of environment where only a normal type of loading is happening, we can say there is a less chance of fatigue. If you are applying that material in a condition where a cyclic load occurs or a repetitive load occurs, we can say there is a moderate or medium chance of fatigue. If you are using that material for a random or in an abnormal type of cyclic loading, we can say there is a higher chance of fatigue. So environment in which the component is functioning or using, there is a marked influence or a very big influence on fatigue. Okay.
and high temperature. Thermal properties will also affect this fatigue. Thermal properties also affect this fatigue. We know that in every material there have a melting point അല്ലെങ്കിൽ ഒരു thermal resistive point or thermal expansion point ഒക്കെ ഉണ്ട്. When the temperature applied above a range, we have studied many properties of metals and alloys earlier in the previous modules. So we can say that every metal have a typical thermal expansion property or a thermal temperature holding capability point. എല്ലാ മെറ്റലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Like and temperature increases above a rate up to any range നമുക്കെന്ത് സംഭവിക്കും? There will be occurring a type of distortions happening or any type of microstructure changing, density will be changing, or the metal or atomic movement will happens, or we can say there is a chance of plastic deformation or dislocation will be happen, slip and tuning and type of failures that we have studied earlier in early modules. So anything can happen at a higher temperature. Like so, a higher temperature will also affect the type of failures or fatigue. Stress gradient. Stress gradient is the factor that we had explained in earlier stress cycles. Stress cycles പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇത് വരാനുള്ളത്. So high gradient means a resisting capability or holding capability. We can explain it as a gradient. So stress gradient can be explained as the stress holding capability or the maximum stress up to which the material can withstand before failure. So when a material having a higher stress gradient, which will be a less fatigue. സ്ട്രെസ് ഗ്രേഡിയന്റ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ലൈഫിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം. So the last point is a somewhat a logical type of point where the size of a material. So normally the size of material can never be changed or it will be affecting on the fatigue properties. But we can say if a material have a higher size, a material having higher size will also have a higher number of atoms inbuilt in there. The crystal structure of that material will be also higher. The properties also are very abundant. Then we can say that there will be a happening of dislocation and defects will also be higher in type of movement. ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഒരുപാട് ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? There will be happening of plastic deformation or any type of defect, vacancy defect, interstitial defect, any type of defect will be there in a type of material having a large number of atoms. So we can also say that size of material will also be affect the type of fatigue properties. When there is a large number of atoms, we can say there will be happening a large number of defects is also happening there. Large number of defects will also happens there. So if large number of defects happens there, we can say that there will be a chance of fatigue. Okay. So it is a fatigue fracture surface after breaking. This figure shows the effect happening on a surface of metal after fracture, after fatigue fracture. Fatigue വന്ന് പൊട്ടിപ്പോയ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചത്. Here we can see there is a smooth regions are there. As duration this type of lines happens in there, then rough granular region are also there. Thus this differentiation in the metal or the region where smooth and rough surface differentiation will happens due to the stress concentration. Due to the stress concentration and microstructure properties on the surface of that material. So a surface we can see in a normal naked eyes, we can see there is a normal, there will be no effect on the surface that after breaking. ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളതിൽ ചിലത് മാറ്റം. സോ ഇനീഷ്യൽ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അധികമായിരിക്കും. സോ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് റഫ് ഗ്രാനുലർ റീജിയൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്കിംഗ് വി ക്യാൻ സി ദർ വിൽ ബി എ റീജിയൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റർ surface region and there is a higher rougher surface region according to the stress concentration occurring on the surface of that material. Okay, so it is a figure of or a fractured figure of a aluminum crank arm. Okay, aluminum. So
We can see here, നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതൊരു നോർമലി വരച്ച ഫിഗറാണ്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് there is a rough granular region and a soft granular region is there. So ഇത് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ഫിഗറിലായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ സി എ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് എ ടൂൾ. ആ ടൂളാണ് ഇവിടെ എടുത്തത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ടൂൾ ആഫ്റ്റർ ഫ്രാക്ചർ, after failure or a fracture. The cross section region of the tool is shown here. Cross section region of tool is shown here. We can see a darker irregular region. Dark region is also there and a bright region is also here. The same cross section surface. So we can see a dark region and a soft region. So the differentiation of this soft and large region is also rough granular region, smooth granular region. So initial in a gray or red black region, there is the crack initiates and propagates through the dark region. So initially I said there is a crack when there is a figure when there is initially there is a crack and thereafter crack is increasing due to the properties happening on the material, and we can see that crack initiates and propagates to a failure situation and a fatigue situation. So initially the crack is happening in a very slowly, in a slow manner, and when stress concentration occurs in the region, the crack will be growing, or the growth rate of the crack will initially it will be a slower rate. കൂടിക്കൂടി വരുന്നതൊക്കെ നല്ല പതിയായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ഫയറിംഗ് വെച്ച് നോക്കണം, ഒരു ഇനീഷ്യൽ അലാം ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനെ ഫെയിലിയർ ആണ് ഫാറ്റിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യലി when there is a very slow region, very slow type of stress propagation or stress concentration or a crack propagation region, it is shown in the large region, dark region. ബ്രൈറ്റ് റീജിയൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. when the crack is propagating on, it is growing up to a range that the material fracture occurs and it breaks into two pieces very suddenly. So because there is a less chance of stress concentration or happening of a stress cycle at that particular in a bright point. ഈ ബ്രൈറ്റ് പോയിന്റ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടി വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ അതിന് മുമ്പേ പൊട്ടിപ്പോകും. സോ അതാണ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത്. ബ്രൈറ്റ് ഗ്രാനുലർ റീജിയൻ ഷോസ് എ സഡൻ ഫ്രാക്ചർ. It is shown here. A bright granular region shows a sudden fracture and a dark area region shows a slow crack growth. It shows a slower crack growth. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാറ്റിഗ്, എന്താണ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം, and what are the factors affecting in the fatigue or a material that causes fatigue എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പഠിച്ചത്. സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. So you may start preparing your short notes and study them.